You know, there are two words. Once again, just as I told you about Anuswar and Visarg, this place is called in Sanskrit Murdha. Murdha. А место, где образовываются заднеязыковые согласные, называется в санскрите мурдха. And this place is called Talu. И место образования второго ряда согласных называется талу. Talu. So when the tongue touches the Murdha, you get ka, kha, ga, gha, ga. And when the tongue touches the Talu, you get this next set of 5 sounds. Поэтому, когда язык касается того места, которое называется мурдха, вы получаете первый ряд согласных. Когда язык касается места, которое называется талу, происходит второй ряд согласных. The sound is ch. Ch. Звук ча. You see the whole tongue touches the top, which is called Talu. Ch. Ch. And the way it is written in Sanskrit is ch. Once again, look at my movement. Посмотрите на движение. In English, sometimes it is represented as CH. Ch. Okay? And the same sound, ch, when you throw air, what do you get? Если вы скажете час с придыханием, что получится? Ch. That is the next sound in Sanskrit. Ch. In English, we will represent it as CHH. But in Devanagari, it is written as once again, it is same A in Cyrillic script with a twiggling in the front. Опять же, это как в украинском языке буква «э», но заканчивается с петелькой And top line. и накрывается сверху. Ch, ch. The difference is that you throw air from your mouth with the same tongue position as ch. Положение языка такое же, как и при произнесении звука «ча», но вы добавляете придыхание. We have finished our 1 hour. If you want, we can stop here. Мы с вами прозанимались полный урок, поэтому If you want to continue, I will continue. в зависимости от вашего желания можем продолжить изучение согласных, можем на это пока что остановиться. Continue. Okay. So, the next sound with the same tongue position is j. Earlier one was ch, now it is j. J, which is like English J. J. Следующий звук это джа. Почти точно так же, как ча. То есть в той же группе ча, чха, джа. J. It is just the opposite of ch. Just like the English J. J. You will see it is almost the opposite of ch. Once again, look at the board. The strokes start from here.
J. J. With J, if you throw air, it will become А с придыханием получится какой звук? Jha. Absolutely. And that is the next letter in Sanskrit. Правильно, получается звук джха, и это следующая буква санскритского алфавита. This is a bit complicated, but that is why please pay attention to the stroke. Она немного сложная, поэтому, пожалуйста, внимательно смотрите на движение, последовательность. Here, there is always a gap in the middle. Just as we have the top line in every letter till now, there is no top line. There is a gap here. То есть обычно перед этим все буквы мы с вами накрывали сверху. В этой букве мы начинаем ее накрывать, потом делаем пропуск и продолжаем. There is another way Jha is written. And I will give you both because you should not get confused. If you see some book or something, you should not get confused. Официально есть два вида написания буквы джха. Вы должны знать их оба, чтобы вас они не смутили. That one starts with E. Второй вариант написания джха начинается как И. Here you close this. Словно И, которое соединяется горизонтальной чертой с вертикальной и накрывается сверху. This is how we write, no? Jha. So both ways it is written. You can just keep note of this because sometimes in the books you see this form and sometimes you see this form. То есть это два варианта написания одной и той же буквы. Вы должны знать их оба. And the way it is in English is JH. Jha. Jha, jha. So we have done 4 sounds. Cha, cha, ja, jha. Cha, cha, ja, jha. Logic is very simple. If you follow the logic, you have been pronouncing the next letter yourself, and it always follows the logic. То есть, как вы видите, все абсолютно логично, и логика очень проста. Вы уже сами можете угадать следующую букву по принципу предыдущих. And the last one has to be a nasal sound. Последняя буква должна быть носовым звуком. And again tries to put your tongue in the position of cha and give a nasal sound. Попробуйте поставить язык. Ня, 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 ня. Tongue is touching the talu and you are pronouncing a nasal sound. Nya, nya, nya. That is the 5th sound. То есть последний звук этой группы согласных носовой похож на ня. То есть вы произносите ее там, где вы произносите звуки ча, джха, ча, чха, джа, джа. And look at the board, look at the screen. Посмотрите на экран. Nya. Okay? Nya. Now, we have finished the 5 sounds when the tongue touches the talu. Таким образом, мы с вами закончили группу согласных, при звукообразовании которых язык касается области под названием талу.
group of sounds is when the tongue touches the teeth. The tongue touches the teeth. Третья группа согласных — это когда язык касается зубов. Sorry. This is the fourth place, sorry. Да, зубы — это уже четвертая группа согласных. The third place is the top of the mouth. Oops, sorry. Третья группа согласных образовывается в месте, наивысшем месте ротовой полости перед зубами. То есть еще перед зубами, но уже после талу. And that is the place number 3. At the top of the mouth, almost below the below the teeth, behind the teeth, sorry. То есть на небе, за зубами. And this is the most difficult sound for you. И это самые сложные звуки для вас. Because this position of tongue is never touched in Ukrainian or even for Sanskrit, English language. Потому что... Actually, no, sorry, I'm sorry. English language does touch it. Ukrainian or Russian language does not touch it. Потому что в наших языках, в русском и украинском, нет звуков, которые образовываются в этом месте. The reason is the tongue is twisted. Tongue is like this. You twist it and take it at the top of your mouth and throw it like this. The tongue is touched like twisting and then you throw it like this. То есть язык получается как будто немного закрученным, вы касаетесь им неба, а потом выпрямляете его. I will pronounce it and pronounce it after me. Господин посол произнесет, и мы повторим за ним. Ta. Та. Ta. Generally, because people have never practiced this, the sound comes almost like the. Обычно из-за того, что у нас с вами нет привычки к этому звуку, мы произносим его как зубной та, как в наших языках. Та. The sound is Та. ta. The tongue is turned and thrown like this. Ta. 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 То есть этот звук очень похож на английский та. Да, у них не зубной наш та, а вот ти, он мягкий. Это очень близко. Только язык закрученный. Та. How do we write ta? It is very simple. Ta, which is equivalent to English T. Ta. Ta. Remember, the tongue has to be turned. Ta. Ta. And if you throw air, try this. Попробуйте с придыханием произнести. Ha. Ta. Ha. And that is the next sound. And ta is a complete circle, which is equivalent to TH. The top line you will remember, it is not part of the word, it is just top line. You will come to know of this very soon when we start forming words. Когда мы начнем образовывать слова, вы поймете, зачем эта верхняя накрывающая линия. Ta. Ha. Ta. Ha. Ta. Ha.
only difference is that we are throwing air. Разница только в придыхании. Next sound is, again, notice the position of the tongue and the way the sound is produced. Da, ha, da, da. What have we done? In ta, we touched the twisted tongue very thinly. And if we press it harder and touch with the bigger part of the tongue and then throw out, it becomes da. Da, 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 da. And many people pronounce what he is pronouncing, da. It is da, tha, da, tha, it was another one. It's da, 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 tha, da. То есть следующий звук это звук «да». Вы также скручиваете язык, как и при произнесении «да», но сильнее придавливаете его к небу. Получается «да», «да». Это не наш звук «да», который зубной. Мы произносим «да», прикасаясь к зубам. А это «да», «да». Вы закручиваете язык к небу. «Да». Look at it is almost like E without the twiggling. Звук пишется как «и», но без петельки в конце. And the other way, if you look back, anga, the way we write anga, without the dot, you have the da. Если вы посмотрите назад, буква Ka, «анга» kha, ga, gha, без anga. точки. The first set, the way we write anga, da is exactly the same thing without that front dot. То есть последняя буква первой группы согласных «анга». То же самое «да», но с точкой. «Да», «танга» без точки. And when you have da and you want to throw air, Скажите с придыханием «да». da, dha. That is the next sound. Это следующая буква. «Да», «дха». And dha is written without this going down. It has to stop. It has to stop here. Смотрите, по сути, как буква «та», только вы ее продлеваете, делаете петельку полную в конце. So, da is English D and dha is English DH. Da, tha, da, dha. Ta, tha, da, dha. And finally, the fifth has to be И последний звук должен быть каким? nasal sound. Now try. With the same movement of ta, na, 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 na. Nasal sound with the same tongue position as ta. То есть последний, пятый звук этой группы согласных это «на». Вы также закручиваете язык к небу и произносите его, например, «на», «на». And please look at the board. Na. Na. So we have covered 15 consonants. Can you imagine? In one class, 6 vowels and 15 consonants you have already learned. Why? Because it follows logic.
Таким образом, мы с вами за один урок изучили 15 согласных. Вы представляете, 15. Почему? Потому что они все следуют логике. Can you repeat it with the sound? The sound or how to write it? Sound. Go by logic. You have to take ta and say a nasal sound. Na. Na. Tongue is being thrown out. Na. 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 It is ta with nasal sound. And that is why I am trying to give you all the logic, which is the position, what we do, whether we throw air, how do we take nasal sound. If you just follow the logic, you will never forget the alphabet. Таким образом, если вы просто поймете всю логику построения алфавита, вы никогда его не забудете. Okay, so if we are comfortable with da, tha, da, dha, na, I am going to remove this from the screen, okay? Все переписали, можно стирать. All right. And the next position is what I did last time, which is with touching the teeth from behind. Третья группа согласных – это когда мы касаемся зубов, то есть зубные. You will see the tongue will touch the teeth. The first sound is, Четвертая. yeah. The first sound is ta. Ta. See, the tongue is touching the back of the teeth. Ta. 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 And how do we write ta? Таким образом, первый звук этой группы зубной «та». Это как в наших языках, полностью то же самое. «Тато», да? «Та», «та». Обычный наш «та». Please look at the screen. Once again. Ta. Ta in normal English sometimes is written as th but doesn't have any exact corresponding sound. Actually T, only T, not th but just T. Maybe capital T. Just. It is also ta, sometimes it is also pronounced as ta. There is no equivalence with ta. В латинском алфавите нет эквивалента нашему зубному «та». Now, where does the logic take us? То есть, каким будет следующим звук? Ta, tha. That is the next sound. Ta, tha. Throw air. And tha. Once again, please notice the board. It is little bit complicated, so it is important to look at the stroke. Обратите внимание на последовательность написания буквы. Она немного сложная. Once again, please look at this. We start from here, make a circle, everybody at the back is able to see this? Люди, которые сидят Okay. сзади, вам нормально видно? Ta, tha. Ta, tha. Notice the position of the tongue which is touching the teeth. Обратите внимание, что при произнесении этих звуков язык касается зубов. And if we are denoting ta as T,
Once again, th will become th. But as I said, this is not the normal word that we get in English language. I don't know about Ukrainian. We don't have this sound. Ха? Th. We have ta. Th. But th is not No, there. no. And you can see that logic. Th and throw air. Th. Next sound, same position. Touch the tongue little deeper or more to the tongue and you get the. That is the next sound. Таким образом, если вы сильнее прикоснетесь языком к зубам, то получится звук «да». «Да», «тха», «да». Зубной «да». And the way it is written, please look at the screen. Обратите внимание, как оно пишется. You will see that this is dha with the line drawn down. Da, tha, da, dha. Look behind. Da, tha, da, dha that you wrote. Dha and the has very little difference. Обратите внимание на предыдущую группу согласных. Там был звук «да», «дха», «дха». Вот «да» очень похож по написанию на этот звук. Да. Dha stopped here. Dha stopped here and the is with a continuation of the line. То есть «дха» — это просто петелька, которая заканчивается в самом этом круге, а «дха» — это она уходит вниз. Okay. The. Once again. Еще раз произнесите. The. When you throw air, the. That is the next sound. The. We are only throwing air with the sound position of the. Мы добавляем придыхание к звуку «да» и получается «дха». And please look at the screen how the is written. This is the other word where the top line is not complete. There is a gap. Обратите внимание, что это пишется почти как «га» в первом ряду согласных, но линия не накрывает букву полностью. The is loosely equivalent to the English D and the is DH. The, the. And the is, if you notice carefully, it's exactly the same as gha. Ka, kha, ga, gha. Gha and the are same. The only difference is in the top line is not complete. There is a break. То есть буква «да» пишется почти точно так же, как «га», только она не накрывается полностью сверху линией. Okay? So let's pronounce this again. Please speak. Все вместе, пожалуйста.